Hello, my dear students. Myself, Phanindra. I'm a qualified chartered accountant and I'm a practicing chartered accountant from past 8 years. I am a faculty for cost accounting and financial management subject. Cost accounting and financial management subject at CA inter level and SFM subject at CA final level. I was in teaching from past 8 years. నియర్లీ ఈ 8 ఇయర్స్ స్పాన్లో 16,000 స్టూడెంట్స్ని నేను డీల్ చేశాను. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మీ సబ్జెక్ట్ అయిన మీ సిఏ ఇంటర్ ఆర్ సిఎంఏ ఇంటర్ లెవెల్లో ఉన్న ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అనే సబ్జెక్ట్ నేను డీల్ చేస్తాను రైట్ నౌ. ఓకే, సో అవర్ సబ్జెక్ట్ నేమ్ ఈస్ వాట్? ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. Financial management. Okay, now let me start with the point. First of all, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మన ప్రొఫెషన్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్కి ఆర్ అదర్వైజ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్కి 2 ఏరియాస్లో యూస్ అవ్వాలి. జనరలీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ 2 ఏరియాస్లో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. వన్ ఈజ్ ఇన్ రిపోర్టింగ్, another one is in taxation. So simply speaking, being a chartered accountant or a cost accountant, you must provide services in the areas of reporting and taxation. Sir, reporting ante enti sir? Financial reporting. Financial reporting. So taxation ante enti sir? Income tax, direct taxation and GST, indirect taxes. So ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో క్లయింట్స్కి మీరు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, బీయింగ్ ఏ ప్రాక్టీసింగ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ ఈవెన్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో. నౌ ద పాయింట్ ఈస్, సార్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్కి టాక్సేషన్కి ఈ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎలాంటి నాలెడ్జ్ కావాలి? జనరలీ అకౌంటింగ్ నాలెడ్జ్ ఆబ్వియస్గా కావాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ మీన్స్ వాట్? Preparation of profit and loss account and balance sheet. What do you say? So while preparing your financial statements like balance sheet, you are supposed to present your assets. మీ అసెట్స్ని వాల్యుయేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు డూ వాట్? వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ మీన్స్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ మనకి వాల్యుయేషన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ వస్తుంది. అసెట్స్ని వాల్యుయేషన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ వస్తుంది. చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని ట్రాన్సాక్షన్స్ మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ప్రజెంట్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ వస్తుంది. ఇఫ్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఫారిన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఫారెక్స్ రిలేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చాయి, వాటిని ఎలా డీల్ చేయాలి? చాలా కాంప్లికేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్లో కూడా మీరు చూడని అసెట్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. అసెట్స్, ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్, ఇవే కాకుండా చాలా కేటగిరీ ఆఫ్ అసెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ని వాల్యుయేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ like which is related to your currency market, which is related to your stock market, which is related to your debt market, which is related to your money market, like the different categories of markets related transactions ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటికి రిలేటెడ్గా కొన్ని అసెట్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అసెట్స్కి వాల్యుయేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సార్ హూ విల్ డూ వాల్యుయేషన్? ఎవరు చేస్తారు వాల్యుయేషన్? ఐదర్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్. సార్ వాల్యుయేషన్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? నాలెడ్జ్ కావాలి. ఏ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుంది వాల్యుయేషన్ గురించి? మేనేజ్మెంట్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, SFM. సో దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు అ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ అ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ while valuing the assets and presenting the same in the financial statements, nothing but in balance sheet. So if you want to prepare a financial statements of a corporate concern which is dealing with different categories of transactions, then you are supposed to understand this subject called financial management. So financial management subject compulsory ga meer understand cheskuntene you can prepare financial statements of a multinational company
ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రొప్రైటరీ కన్సర్న్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. మీరు మన లోకల్లో అకౌంటెంట్స్ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేస్తారు టాలీ బేసిస్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ అ కార్పొరేట్ కన్సర్న్, then definitely you must understand about several transactions, complicated transactions. Hope you understood. So in order to present the financial statements in a better way, definitely you must understand the subject called financial management. So financial management subject, strategic financial management subject will assist the chartered accountant while preparing the financial statements, nothing but in reporting. When it comes to taxation means direct tax as well as GST. Taxation means imposition of tax on several transactions అన్నీ మనకు తెలిసినవే అవ్వాలని రూల్ లేదు. కొన్ని కాంప్లికేటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ రిలేటెడ్ టు కరెన్సీ మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్, డెట్ మార్కెట్, మనీ మార్కెట్ ఆర్ సమ్ అదర్ మార్కెట్స్. See, my dear students, if you want to understand the sections of the Income Tax Act, see, taxation means it's all about what? Act. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, జిఎస్టీ, వీటిలో స్పెసిఫిక్గా ప్రావిజన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ట్యాక్స్ అప్లై చేయండి, ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ట్యాక్స్ అవసరం లేదు అని స్పెసిఫిక్గా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క నేచర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి మనకు తెలుస్తుండాలి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్. బికాస్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డీల్స్ విత్ సో మెనీ మార్కెట్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓన్లీ బై అండర్స్టాండింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్, then you can understand several transactions, the taxability of several transactions in the Income Tax Act or in GST. Even sometimes CBDT, different categories of circulars release చేస్తుంటుంది, provisions change చేస్తుంటుంది, amend చేస్తుంటుంది, amendments, changes. ఈ అమెండ్మెంట్స్ సర్క్యులర్స్ ఏవైతే రిలీజ్ చేస్తుందో స్పెసిఫిక్గా ఆ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ సర్క్యులర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు సచ్ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ సర్క్యులర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ట్రాన్సాక్షన్స్. Being a chartered accountant or cost accountant, if you can understand such transactions, if you can understand such amendments, so that you can provide better services to your clients. In order to provide better services to your clients, you must understand the subject financial management, because only by understanding the subject financial management, then you can understand the different categories of amendments and circulars which are going to be released by CBDT. అంటే మీ CBDT రిలీజ్ చేసే సర్క్యులర్స్ కానీ ఇవన్నీ మీరు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్గా వాడు రిలీజ్ చేసేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా SFM సబ్జెక్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్ వేర్ ఎవర్ యూ గో, బికాస్ ఇట్స్ అ మస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ దిస్ వే this particular subject, financial management, will assist the chartered accountant while providing services to the clients in reporting and in taxation. Hope you understood. Ee subject ela upayogapadutundo మనం డిస్కస్ చేస్తాం. Now coming to the point, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే కంపల్సరీగా ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఉండాలి. What do you say? For every subject there should be an objective. If there is no objective, then that is not at all considered as a subject. Sir, ఎటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఉండాలి? వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది సొసైటీ అండ్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. సొసైటీ వెల్ఫేర్కి, హ్యుమానిటీ అప్లిఫ్ట్మెంట్కి ఏదైతే యూస్ అవుతుందో దాన్నే సబ్జెక్ట్ అంటూ ఉండదు. దట్ ఇట్ షుడ్ బి ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్. వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ యు ఆర్ టేకింగ్, దట్ షుడ్ చేంజ్ ద క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, దెన్ ఓన్లీ దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ సబ్జెక్ట్. ఏ సబ్జెక్ట్ మీరు తీసుకున్నా సరే అది కంపల్సరిగా పబ్లిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని చాలా గ్రేట్గా చేంజ్ చేయాలి, ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అలా క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ప్రాసెస్లో కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, లైక్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ దెన్ మెడికల్ సైన్సెస్. దీస్ ఆర్ ది సబ్జెక్ట్స్. మ్యాథమెటిక్స్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. అది లేకుండా అసలు ఏ ప్రపంచమే లేదు. వాట్ డు యూ సే? యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్. కమింగ్ టు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ, దీనివల్ల మనిషి లైఫ్ ఎంతగానో చేంజ్ అయ్యింది. పూర్వం సింపుల్గా గుహల్లోనూ చెట్టు తొర్రల్లోనూ జీవించే మనుషులు ఇప్పుడు ఎక్సలెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటున్నారు, చాలా లగ్జరియస్గా బతుకుతున్నారు. అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ వరల్డ్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, రిమెంబర్ దట్. మన ఇండియాలో కూడా ఎక్సలెంట్గా బ్రతికే వాళ్ళు ఉన్నారు.
కొంతమంది ఎందుకు బ్రతకలేకపోతున్నారు అనే దానికి సెవరల్ రీజన్స్. ఏదైనా చేంజ్ ఓవర్ అయితే చాలా గ్రేట్గా వచ్చింది. లైక్ దట్ నడుచుకుంటూ ఎంత దూరమైనా వెళ్ళేవాళ్ళు ఈరోజు ప్రపంచాన్ని చాలా సింపుల్గా గాల్లో ఎగురుతూ అంటే ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి బైక్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు, కార్ మీద వెళ్ళిపోతున్నారు, ట్రైన్లో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంతకుముందు కొంచెం రీజనబుల్ డెవలప్మెంట్కి ముందు జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ మాట్లాడుకోవాలంటే చాలా గొప్పగా అనిపించేది, ల్యాండ్ లైన్. అలాంటిది ఇప్పుడు చాలా చక్కగా సెల్ ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకుని ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు, వీడియో కాల్స్ కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు. వరల్డ్లో ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకు కూడా మనం వీడియో కాల్లో మాట్లాడుకోవచ్చు. అంత గ్రేట్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ హ్యూమన్ లైఫ్ బీయింగ్ ఈజ్ గ్రేట్లీ చేంజ్. యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే అది మనం క్రియేట్ చేసుకున్న తప్పితే నిజంగా టెక్నాలజీ వల్ల మాత్రం చాలా గ్రేట్ యూసెస్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇన్ ద టెక్నాలజీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ సబ్జెక్ట్స్ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. మనం యూస్ చేసే ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్, ఎవ్రీ సర్వీస్ ఈ సబ్జెక్ట్స్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడం వల్లే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చేంజ్ అయింది. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెడికల్ సైన్సెస్, జనరల్గా ఇంతకుముందు కుక్క కరిస్తేనే చనిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక హార్ట్ని సింపుల్గా పక్కన పెట్టి దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేసేసి మళ్ళీ లోపల పెట్టేస్తాం. అంత సింపుల్గా చేసేస్తాం. చాలా డిసీజెస్కి మెడిసిన్స్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఈవెన్ కరోనా వైరస్ కూడా వెరీ సూన్ మన వ్యాక్సిన్ రెడీ అవుతుంది. సో ఇట్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ సమ్ లిమిటేషన్స్ టు సమ్ డిసీజెస్, దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. మెజారిటీ గ్రేటెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే వచ్చింది. అందుకే ఈ సబ్జెక్ట్స్ హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్ని ఎంతగానో గ్రేట్గా చేంజ్ చేశాయి. కాబట్టి వీటిలో ఏదైనా గ్రేటెస్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసిన వాళ్ళని, ఆ థియరీస్ని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. నోబెల్ ప్రైజ్. ఓకే, నోబెల్ ప్రైజ్. సో పబ్లిక్ యొక్క స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే హ్యూమన్ బీయింగ్ యొక్క క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ని చేంజ్ చేస్తాయని గట్టిగా నమ్మేవారు. కానీ గ్రాడ్యువల్గా ఐడెంటిఫై చేసిన ఇంకొక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే వన్ ఈజ్ ఎకనామిక్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ పీస్. ఆ 2 సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ వస్తే నోబెల్ ప్రైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఎకనామిక్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటైజ్డ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఏ కంట్రీ ఎకానమీ అయినా సరే ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే ఒక చిన్న బన్ కొనుక్కోవడానికి ఒక బస్సాడు క్యాష్ తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఎకనామిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్గా జరగకపోతే, ఎకనామిక్ పాలసీ స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే. సో మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కంట్రీస్ ఎకానమీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. యూ కాంట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ దట్. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రీరిక్విజిట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ చేంజింగ్ ద క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. మన లైఫ్ స్టైల్ని కూడా చాలా గ్రేట్గా చేంజ్ చేస్తుంది ఎకనామిక్స్. సచ్ అ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్. సో దీనిలో ఏదైనా డెవలప్మెంట్స్ వచ్చినా సరే నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఆ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్లో వన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ కార్పొరేట్ ఫైనాన్స్ ఓన్లీ అవర్ సబ్జెక్ట్ స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ SFM is developed. So SFM is the subject which is part and parcel of what economics only. సో ఎకనామిక్స్ నుంచే వచ్చింది. మీరు కొత్తగా అకౌంట్స్ ఏంటి సార్, అదేంటి సార్, ఇదేంటి సార్ అనొద్దు. ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎకనామిక్స్ ఓన్లీ. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో దిస్ సబ్జెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్స్. సార్ ఎందుకు సార్ స్ట్రాటజిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటున్నారు? CA ఫైనల్లో దీన్ని SFM అంటాం. బేసిక్గా మనం ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సింపుల్గా మాట్లాడతాం. బేసిక్గా ఇక్కడ మనం కొన్ని బేసిక్స్ నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది. అడ్వాన్స్ లెవెల్లో మనం ఫైనల్లోనే డిస్కస్ చేస్తాం. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. దిస్ సబ్జెక్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎకనామిక్స్. ఓకే, నౌ my dear students, based on development, countries are simply classified into 3 types. You know that, right? Development basis in countries ni 3 ways lo classify chestam. 1, developed countries. Another one, developing countries. Third one, underdeveloped countries. Okay, how many types of countries are here? 3. Developed, developing, underdeveloped countries. Example for developed country: US, Russia, Australia, New Zealand, Sweden, like that. We have there are so many developed countries are there. UK. Developing countries example: India, China, best examples. Underdeveloped African countries. So, sir, this is called developed, developing and underdeveloped countries. Sir, how can you assess a country as a developed country or as a underdeveloped country or as a developing country?
What is the basis for this? See, the country's development is purely based on its economic size of the economy. Economic size will decide whether a country is a developed country or developing country or underdeveloped country. Coming to the point, sir, what is the meaning of economic size? You know that the economic size means GDP, gross domestic product. So gross domestic product ante enti? Simply oka particular fiscal year lo value of goods produced and value of goods produced and value of services provided in a particular year, a fiscal year. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్లో మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసే గూడ్స్ వాల్యూ ప్లస్ సర్వీసెస్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని జీడిపిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒక పర్టికులర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో యుఎస్ యొక్క ఎకనామిక్ సైజ్ ఎంత ఉందంటే $16,000 billion. $16,000 billion అంటే ఎంత సార్? 1 billion is 100 crores. 16,000 billion is 16,000 into 100 crores అంటే 16 lakh crores dollars ఇంటూ 76 కొట్టామనుకోండి, సింప్లీ ఎంత వస్తుందంటే మనకి 12 crore 16 lakh crore. 12 crore 16 lakh crore. I said what? 12 crore 16 lakh crore వర్త్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు వాళ్ళ కంట్రీలో. అదే ఇయర్లో ఇండియా యొక్క ఎకానమీ సైజ్ ఎంత ఉందంటే అప్రాక్సిమేట్లీ నేను రాస్తుందమ్మా $4,000 billion. అంటే మన ఎకనామిక్ సైజ్కి మన జీడిపి వాల్యూకి వాళ్ళకి 4 times ఉంది. ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్షన్, ఎక్సలెంట్ సర్వీసెస్, అంత ఎక్సలెంట్గా వాళ్ళు ఎకనామిక్ సైజ్ని బిల్డ్ చేశారు. వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత సార్? 33 కోట్లు, 33 crores. వాట్ అబౌట్ అవర్ ఇండియన్ పాపులేషన్? 130 crores. 130 crores పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ $4,000 billion ఎకనామిక్ సైజ్ని బిల్డ్ చేస్తే 33 crores ఉన్న పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ $16,000 billion ఉన్న ఎకనామిక్ సైజ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. అంటే వాళ్ళు ఎంత క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ని వాళ్ళు లీడ్ చేస్తారో చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా వాళ్ళకి గూడ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి, వాళ్ళకి సర్వీసెస్ దొరుకుతూ ఉంటాయి చాలా ఈజీగా. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్కువ, ప్రొవైడ్ అయ్యే సర్వీసెస్ ఎక్కువ, పీపుల్ తక్కువ. అంటే వాళ్ళు చాలా బెటర్ లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండదు. మోర్ ఓవర్ అది చెప్పింది ఒక కంట్రీ ఎకనామిక్ సైజ్ మాత్రమే. అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా డెఫినెట్గా వాళ్ళకి సర్వీసెస్ అవి వస్తూ ఉంటాయి. సో దే కెన్ ఎంజాయ్ ఎ లాట్. వాళ్ళు చాలా క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటారు. మనం ఫేస్బుక్ వీడియోస్ తీసుకుంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైపోతాయి. మన బ్యాక్గ్రౌండ్ వీడియోస్ చూసుకుంటే మనం చాలా నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హ్యూజ్ పాపులేషన్. కానీ వాళ్ళ పొజిషన్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళ వీడియోస్ చాలా రిచ్గా ఉంటాయి వాళ్ళ ఇల్లు. అవి కారణం పాపులేషన్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్, పాలిటిక్స్ ఎక్సెట్రా. సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్వాలిటేటివ్ లైఫ్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఓకే, సో సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఇండియన్ ఎకనామిక్ సైజ్కి యూఎస్ ఎకనామిక్ సైజ్ 4 times ఉంది. అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది దేని బేసిస్తో చెప్తారు సార్ అంటే జీడిపి బేసిస్తో. మోర్ జీడిపి మీన్స్ దట్స్ అ డెవలప్డ్ కంట్రీ. మోడరేట్ జీడిపి డెవలపింగ్, low GDP, least GDP, underdeveloped countries. Hope you understood. So the GDP value will decide whether a country is a developed country or a developing country or else it's a underdeveloped country. So it is purely based on the value of goods produced and value of services provided by the entities in that particular country. కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రొడ్యూస్ చేసే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఆ కంట్రీ యొక్క డెవలప్మెంట్. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్, సార్ హౌ టు జనరేట్ మోర్ జీడిపి? ఈ వాల్యూ ఎలా ఎక్కువగా జనరేట్ చేయొచ్చు సార్? సి, ద వాల్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ అసెట్స్ నుంచి వాల్యూ వస్తుంది. సచ్ అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types. రియల్ అసెట్స్ and financial assets. Assets are classified into 2 types, real assets and financial assets. Sir, what are real assets? Can you give me an example? Yes, I can give you the best example for real assets. Real assets ante land, building, furniture and fixtures, machinery, technology, human resource, workers, skilled workers. So these are all real assets. So what are the real assets? Land, building, plant and machinery, furniture and fixtures, technology, and then what? Human resource. Natural resource is also one of the real asset. Gulf countries అంతగా వాళ్ళు చాలా గొప్పగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు. న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, గల్ఫ్ కంట్రీస్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు హ్యూజ్ రిసోర్స్ జనరేషన్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి అదర్ కంట్రీస్కి వాళ్ళ రిసోర్సెస్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా గొప్పగా బ్రతుకుతూ ఉంటారు.
Forget about natural resources because అన్ని కంట్రీస్లో natural resources ఉండవు కాబట్టి సో మేజర్గా రియల్ అసెట్స్ అంటే ఈ అసెట్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో దీస్ అసెట్స్ విల్ ప్రొవైడ్ which assets are real assets will contribute towards GDP. Only real assets will contribute towards GDP. So with the use of real assets I can produce goods and I can provide services so that I can contribute towards what? GDP. So real assets are the real contributors towards what? GDP. Sir, example చెప్పగలరా? For example, Drona is providing services at intermediate, first and second year, MEC, CEC groups ki. And then we are providing services to the CA foundation and CMA foundation students, CMA inter and CA inter students, CA final and CMA final students. Like that we are providing at different levels services. And further we are charging the students. Whatever the fees which is paid by you people, students, is nothing but the value of service. For example, you are paying 70,000 rupees coaching fee to the CA inter classes. That's the value of service. What do you say? That's the value of service. అలాంటి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్కి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తే అంత వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీస్ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీస్ మొత్తానికి మేము జిఎస్టీ పే చేస్తాం. అంటే అకార్డింగ్లీ గవర్నమెంట్కి కూడా ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ద్రోణా ఈ పర్టికులర్ ఇయర్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుందో తెలుస్తుంది. అలా ఎన్ని కన్సర్న్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని కన్సర్న్స్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. వాళ్ళు పే చేసే ట్యాక్సెస్ బట్టి, వాళ్ళు డిక్లేర్ చేసే రిటర్న్ బట్టి, అంటే ఫైల్ చేసే రిటర్న్ బట్టి ఆ రిటర్న్లో ఎంత మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మెన్షన్ చేస్తారు, ట్యాక్స్ అంతా కడతారు. దాని బేసిస్తో సెంట్రలైజ్ సిస్టంలో ఆ కంట్రీలో ఉండే ఎంటిటీస్ అన్ని ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఎంత వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి కంట్రీ గవర్నమెంట్కి తెలుస్తుంది. అకార్డింగ్లీ జీడిపి వాల్యూ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే, ఓన్లీ బై పేయింగ్ taxes the government will come to know the fact that whether how much GDP is generated in a particular financial year. అదర్వైజ్ మనం ఎక్కడో గూడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం డిక్లరేషన్ ఇస్తేనే కదా. అలా ఇప్పుడు ద్రోణ ఈ పర్టికులర్ CA CMA as well as MEC CEC సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ అసెట్స్. సార్ విచ్ అసెట్స్ సార్? రియల్ అసెట్స్. ఎగ్జాంపుల్ సార్, సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ బిల్డింగ్. అమ్మ మేము ఫిజికల్ క్లాసెస్ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాం. We should maintain buildings. We have different campuses. 5 క్యాంపస్లు ఉన్నాయి మనకి. 5 క్యాంపస్లో మనం ఏం చేస్తాం? 5 క్యాంపస్లో బిల్డింగ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఈ బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిల్డింగ్స్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే బెంచెస్, ప్రొజెక్టర్స్, ఫ్యాన్స్, ఎయిర్ కండిషనర్స్, అండ్ దెన్ పోడియం అండ్ బోర్డ్స్ అండ్ సౌండ్ సిస్టమ్. లైక్ దట్ విల్ మెయింటైన్ సిస్టమ్స్, computers, and then cameras. Like that we'll maintain so many real assets, right? Along with that we will also maintain what? Technology. We'll also maintain what? Because we are providing services to you people through what? Online classes, recorded classes, technology we are using, and we'll also use what? Resources, human resource, faculty, excellent faculty team maintain chestam. So these are all what? Real assets. Without these real assets, can we provide services to you people? Meeku services provide cheyalante, మీకు ఒక క్లాస్ డెలివర్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ మచ్ సెటప్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ రియల్ అసెట్స్. ఓన్లీ బై మెయింటైనింగ్ దీస్ రియల్ అసెట్స్ ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద CA inter or CMA inter coaching service. What do you say? So you have to accept that in order to provide services by Drona, it should maintain real assets. If we can provide services, that means we are contributing towards what? GDP. Hope you understood, my dear students. If you want to provide service or if you want to produce a good, you have to maintain real assets. Real assets are the real contributors towards GDP. The country which is having more real assets can produce more goods and can provide more service, much value of services, so that they can have better high amount of GDP. Hope you understood. Now the question is real assets gurinchi maatladam. Now the other assets are called financial assets. Sir, what about these financial assets? Financial assets means, example for financial assets are equity shares. Equity shares are financial assets. Preference shares are financial assets. Debentures are financial assets. Bonds are financial assets. Sir, ఇవన్నీ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీస్ సైడ్ కదా ఉంటాయి. లైబిలిటీస్ కదా అసెట్స్ అంటారేంటి? ఇవన్నీ కరెక్టే, ఇవి లైబిలిటీసే కంపెనీకి. కానీ ఇన్వెస్టర్స్కి అసెట్స్. ఏ అసెట్స్ సార్? నా దగ్గర బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, అది రియల్ అసెట్. అదే నేను కంపెనీలో షేర్ పర్చేస్ చేశాను అనుకో, అది ఫైనాన్షియల్ అసెట్. So equity shares, preference shares, debentures and bonds all are financial assets to the investors. Sir, do you think that these assets will contribute towards GDP? No, not at all. Financial assets can never provide
కెన్ నెవర్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ జీడిపి. ఇవి ఒక క్రియేటెడ్ అసెట్స్. ఎందుకు సార్ అంటే సింపుల్గా an equity share can give you an equity dividend, a preference share can give you a preference dividend, debentures will give you an interest, bonds will give you an interest, it will give you the interest. So the point is all these assets can provide income, that's it. It cannot generate any amount of GDP, అంటే goods ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు, సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్? ఎందుకు సార్ అంటే ఒక కంపెనీ ఫండ్ రైజ్ చేసేటప్పుడు ఈక్విటీ ఫామ్లోను డెట్ ఫామ్లోను ఫండ్ రైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, డెట్ మీద 10% ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తుంది అనుకుందాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 200 crores ఓనర్స్ ఫండ్ ఈక్విటీ, 100 crores డెట్ ఫండ్ లోన్ ఫండ్. ఈక్విటీ ఫండ్ అంటే ఓన్ ఫండ్, ఓనర్స్ ఫండ్ అనమాట, క్యాపిటల్. డెట్ ఫండ్ అంటే అప్పు, అంటే ఈ కంపెనీకి ఓనర్స్ క్యాపిటల్ ఉంది, అలాగే అప్పు తెచ్చుకున్న అప్పు కూడా ఉంది. ఇప్పుడు అసెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత, బిజినెస్ చేసి ప్రాఫిట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ అప్పుల వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేయాలి, అంటే డెట్ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేయాలి, అంటే 10 crores పే చేసేయాలి. తర్వాత వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ పే చేయాలి. ప్రాఫిట్ వాళ్ళకి, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ మొత్తం వాళ్ళకి. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి. ఒకవేళ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అంటే నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ పే చేయాలి, ఆ తర్వాత ఈక్విటీ డివిడెండ్ పే చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్, ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇంట్రెస్ట్, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్, నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఈక్విటీ డివిడెండ్. ఇలా ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీని ఫిక్స్ చేసామంటే బికాస్ ఆఫ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సార్ అంటే అసెట్స్ నుంచి జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్ని ఏ బేసిస్తో ఇన్వెస్టర్స్కి అంటే ఫైనాన్స్ ప్రొవైడర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలో ఆ బేసిస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ will provide the basis for distribution of income which is generated from the assets. So first we must pay interest to the debt holders, then we have to pay preference dividend to the preference shareholders, then the balance profit will be payable to the equity shareholders. This basis is purely provided by the asset called financial assets. Financial assets are in existence just for the sake of management. వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలో బేసిస్ కోసం అనేది క్రియేట్ చేసిన అసెట్. ఇందులో డెట్ అనేది రిస్కీ అసెట్ కాదు ఇన్వెస్టర్స్కి, ఎందుకంటే కంపెనీ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది, కంపల్సరీగా వాళ్ళకి పే చేసేయాల్సిందే ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మోడరేట్ రిస్కీ అసెట్. ఈక్విటీ షేర్స్ అనేవి హై రిస్క్ అసెట్స్. కంపెనీ ప్రాఫిట్స్ వస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు, హై ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా తేడా పడితే వాళ్ళ క్యాపిటల్ కూడా ఎగిరిపోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ది అల్టిమేట్ రిస్క్ హోల్డర్స్. దే విల్ టేక్ ద ఎంటైర్ రిస్క్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఓనర్స్ కదా, బికాస్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ది ఓనర్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. వాటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. ఓకే, జస్ట్ ఒక ఓవరాల్ వ్యూ ఇస్తున్నాను అంతే. అగైన్ నేను ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ గురించి ఏంటనేది నెక్స్ట్ మన డిస్కషన్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, డోంట్ వరీ. మీకు ఒకవేళ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ డిబెంచర్స్ గురించి నాకేం తెలియస్తారన్నా సరే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. నౌ ద క్వశ్చన్, సార్ ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఇందువల్ల ఉంది. దేనివల్ల ఉంది అంటే సింపుల్గా వచ్చిన ప్రాఫిట్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలో ఆ బేసిస్ కోసం ఉంది. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి రీజన్స్. పూర్వం ఎవరు ఏ బిజినెస్ చేసినా వాళ్ళ ఓన్ బిజినెస్ వాళ్ళు చేసుకునేవాళ్ళు. అంటే ఒక ₹1,00,000 పెట్టుకుని అదర్వైజ్ 10 లక్షలు పెట్టుకుని వాళ్ళ వ్యాపారం వాళ్ళు చేసుకున్నారు. సడన్గా వ్యాపారం నుంచి మధ్యలో వెళ్ళిపోవాలంటే ఆ వ్యాపారం మొత్తం వేరేవాడికి అమ్మేయాలి, అది చాలా కష్టంగా ఉండేది, వెంటనే అమ్మలేకపోయేవారు. 50% వాటాను అమ్ముకోవాలంటే కుదిరేది కాదు. ఒక 10% వాటాను అమ్ముకోవాలి అంటే ఒక 10% మనం 10 లక్షల్లో నాకు ₹1,00,000 కావాలి అర్జెంటుగా, నేను ₹1,00,000 వాటా అమ్ముతానంటే ఆవిడ కొనేవాడు ఉండేవాడు కాదు. కానీ కంపెనీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈక్విటీ షేర్స్లో మీరు ఎంతైనా హోల్డ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈక్విటీ షేర్లో 50% హోల్డ్ చేస్తాను అనుకోండి, అందులో ఒక 10% హోల్డింగ్ని మీరు స్టాక్ మార్కెట్లో వేరే ఇన్వెస్టర్కి సేల్ చేసేయచ్చు. అలాంటి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. మీరు కావాలనుకుంటే 5% షేర్స్ కూడా సేల్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు కూడా ఓనర్ ఆఫ్ ది కంపెనీనే, మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సేల్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పర్చేస్ చేయొచ్చు. అలాంటి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఈ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ వల్ల. అంటే ఇన్వెస్టర్స్కి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అలాగే ఒక కంపెనీ రన్ అవుతుంది, చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, మేనేజ్మెంట్ కంపెనీని రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ట్రస్ట్ బేసిస్తో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఏదైనా మరి ఇన్వెస్టర్స్కి ప్రొటెక్షన్ అవసరం, అదంతా కంపెనీస్ యాక్ట్లో వస్తుంది. ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కంపెనీని రన్ చేసి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మీరు ఓనర్గా ఉండి ఫుల్ కంట్రోల్ తీసుకోవాలనుకుంటే 50% కన్నా ఎక్కువ మీరు పర్చేస్ చేస్తే అప్పుడు మీకు కంట్రోల్ వస్తుంది, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ప్లేస్లో మీకు పొజిషన్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీని మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సేల్ చేసుకోవచ్చు, ఫుల్ సేల్ చేసుకోవచ్చు, పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసుకోవచ్చు.
ఇలాంటి సెల్లింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని క్రియేట్ చేసిన అసెట్స్ ఏంటి అంటే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. ఇలా ఒక మేనేజ్మెంట్ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ అయిన అసెట్స్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కానీ పొరపాటును కూడా ప్రొడక్షన్ చేయడానికో సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికో యూజ్ అవ్వవు. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే ఒక కంట్రీని మీరు తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ కంట్రీకి ఎంత వర్త్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అయితే ఉంటాయి అంతే వర్త్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్స్ అందరి దగ్గర కలిపి ఒక 10 లక్షల కోట్లు 10 lakh crores వర్త్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. అసెట్స్ ఇవి. మరి అంతే లైబిలిటీస్ కంపెనీస్ మెయింటైన్ చేస్తాయి కదా. లైబిలిటీస్ కూడా ఎంత ఉంటాయంటే సింప్లీ అదే 10 lakh వర్త్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఎంత వర్త్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ అసెట్స్ అయితే ఉంటాయో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఇన్వెస్టర్స్ హ్యాండ్స్లో అంతే వర్త్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ కంపెనీస్ హ్యాండ్స్లో ఉంటాయి. కంట్రీ పర్స్పెక్టివ్లో లైబిలిటీస్ అసెట్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఏమవుతాయి? సెట్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. సెట్ ఆఫ్ అయిపోతే అసలు ఫైనాన్షియల్ అసెట్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు. నో ఫైనాన్షియల్ అసెట్, నో ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీ. ఉండేది ఒకటి రియల్ అసెట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఎంతైతే వర్త్ ఉంటాయి ఇండియాలో అంతే వర్త్ ఆఫ్ లైబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. రెండు అడ్జస్ట్ అయిపోయి దెర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. దెర్ ఇస్ నో ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. మరి ఎగ్జిస్టెన్స్ లైన్ అసెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకున్నారు సార్? క్రియేట్ చేసుకుని ఇన్కమ్ షేర్ చేసుకుని మళ్ళీ ఎగ్జిట్ అయిపోవడం. అర్థమవుతుందా? కంపెనీ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకో, ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఎగిరిపోద్ది, ఎవరు రియల్ అసెట్ వాడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక క్రియేటెడ్ అసెట్ మాత్రమే. సో యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ విల్ నెవర్ కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ జీడీపీ. దట్స్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ అసెట్స్ టు షేర్ ద ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ రియల్ అసెట్స్. whereas the real assets are the real contributors towards GDP. సో కంట్రీ తన రియల్ అసెట్స్ని ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసి జీడిపి వాల్యూని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. కంట్రీ అంటే గవర్నమెంటే మొత్తం రియల్ అసెట్స్ని తీసుకుని ప్రొడక్షన్ చేయదుగా. గవర్నమెంట్ హ్యాండ్స్లో కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎన్నో కంపెనీస్ ఉంటాయి. సో మన ఇండియాలో తీసుకుంటే మీరు టాప్ క్లాస్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, బిర్లా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అండ్ అంబానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ఇలా ఇంకా చాలా టాప్ క్లాస్ కంపెనీస్, Infosys, Wipro, like that. There are so many companies are in India. So all of these companies are producing goods and are providing services and they are contributing towards GDP. కంపెనీసే కాకుండా పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్, ప్రొపరేటరీ కన్సర్న్స్ కూడా జీడిపికి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాయి. మరి కంపెనీస్ సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటేనే మోర్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, మోర్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు. సో అప్పుడు జీడిపి వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో కంపెనీస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వాలి అంటే బెటర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ఎ బిగ్ ఎకనామిక్ సైజ్, బిగ్ ఎకానమీ టు ద కంట్రీ, దెన్ కంపెనీస్ మస్ట్ రన్ దేర్ యాక్టివిటీస్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే, సో కంపెనీస్ కంపల్సరిగా బెటర్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటేనే వాళ్ళ కంపెనీస్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయగలరు. సో కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ should take their decisions more properly. They have to take good decisions only. If they have taken a bad decision that influences the company, that influences their business, they may close the business also. So in order to continue their business more successfully, they have to take better decisions like what? Financing decisions. మొత్తం 3 categories of decisions తీసుకుంటూ ఉంటాయి కంపెనీస్. ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అండ్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్. ఈ 3 categories ఆఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకుని వాళ్ళ కంపెనీస్ని సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ 3 categories ఆఫ్ డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డెసిషన్స్ గురించి మన సబ్జెక్ట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ డీల్స్ విత్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అండ్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ని డీల్ చేస్తూ మనం అంటే ఈ డెసిషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఈ సబ్జెక్ట్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. సో ఇన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అండ్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్. ఈ 3 చాప్టర్ల చుట్టూనే టాపిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని అంటే చాప్టర్స్ అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్ ద చాప్టర్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ దీస్ 3 డెసిషన్స్ ఓన్లీ టిల్ CA ఫైనల్ అవర్స్. CA ఫైనల్ దాకా ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, అర్థమవుతుందా? సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ ఎఫ్ఎం సబ్జెక్ట్ కంపెనీస్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఈ డెసిషన్స్ తీసుకోవడంలో, యూజ్ అయితే కంపెనీస్ ఎలా జీడిపి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి, లింక్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ డెసిషన్, what is the meaning of investment decision, what is the meaning of dividend decision, and what is the objective of the subject financial management, and what is the objective of the company, and we have to understand that and how these objectives can meet the country's objective called maximization of GDP. GDP ni ela maximize cheyagalutayi
మన డెసిషన్స్ వల్ల. ఎందుకంటే ఏ కంట్రీలో అయితే కంపెనీస్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతాయో ఆ కంట్రీ ఎకనామిక్ సైజ్ అంత గొప్పగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ we are going to discuss about financing decisions, investment decisions and dividend decisions. Thank you so much. Good luck.